Hello all. So good evening to Maths Veeresh sir YouTube channel. So in today's live class I am going to explain you LAQs and VSAQs from this chapter Parabola. So I will try to complete this chapter in today's live class So maximum I am going to explain all very important questions. Okay. So I will promise you today there will be no disturbance. Just give me 1 minute So yeah, without doing any delay, so we will start the class సో ప్లీజ్ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పేసి. సో ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 4 to 5 LAQs సో టుడే we are going to discussing continuation of all those problems. Okay, so whatever we discussed yesterday's class so again we are going to discussing the continuation of yesterday's class and as well as VSAQ questions also. Please pay your attention so today's class is going to very important class. Okay, so those who are watching in live so am I audible? Oksari meeku voice inpistunte yes sir and message cheyandi. So am I audible? Yes sir. First of all in today's class, so notations, we are going to discussing about notations. So here every parabola equation, you know very well, capital S indicates the standard form of a parabola. And not only parabola, even you have seen this notation in circles also. Okay, so equation of the circle we will denote capital S is congruence. This is the congruence equal to 0, standard form. And to indicate that the S1, S of x1, S of x1 to S of x11, these are the equations we will use all these equations as per the tangent equation. Tangent equation at the point to the given parabola is S1 is equal to 0. What is the meaning of that one y into y1 is equal to y into y1 minus 2 into x plus x1 equal to 0. Okay, so Preet Bang, hello sir, integration ke live class ho gaye already, integration ke live class ho gaya so go and see integration reduction formulas, all main three problems completed Okay, so next equation of tangent in the slope form y is equal to mx plus a by m, very important so if they give parabola equation like this, okay, so we have to find the condition for the tangent. See, condition for the tangent is so this line is y is equal to mx plus c, you know very well, slope intercept form. Okay, so y is equal to mx plus c. So to say this line is a tangent for this parabola, so we have to find the condition where last constant c is equal to a by m. When you show c is equal to a by m, then clearly we can say that y is equal to mx plus c is a tangent to the given parabola. Okay, so this is the tangent equation at the parametric form. Yt is equal to x plus at square. Please remember, this is the normal equation. Y minus y1 is equal to minus y1 by 2a x minus x1. So normal equation at the parametric form, y plus xt is equal to 2at plus at square, at cube. So length of the lattice rectum, very important, L dash is equal to 4a, and this is the point of the contact. Ante point of the contact ante ee point ni find cheyadaniki use chese formula a by m square comma 2a by m. Okay, so we have one more formula, so n by l comma 2a by m l అని చెప్పేసి అది కూడా యూజ్ చేస్తాం. I will explain what is the situation అని చెప్పేసి. So yesterday I clearly explained you the standard form. If you not yet watched yesterday's class go and watch yesterday's class I explained this theorem. So okay, so very clearly I explained this theorem, and along with this problem I also explained these problems. Okay, problem based on area of the parabola. Okay, this problem also I explained in the yesterday class only. So once again go and watch that yesterday's class if you not yet watched so now continuation of yesterday's class I am going to explain you now so very easy manner I am going to start this problem. Okay, so prove that. See, in today's live class I am going to cover you so 3 more LAQs. Those are very important and have been asking from the last 3-4 years okay, so prove that the area of the triangle formed by the tangents okay at the point x1 comma y1 x2 comma y2 and x3 comma y3 to the parabola is we have to prove that area of the triangle. See here, you know very well, so
basically y square is equal to 4x is the standard parabola equation. Standard parabola equation means this will be like this. Okay, so now what they are saying, triangle formed by the tangents. Now the difference between previous problem and this problem is I am Ritvik. Good evening sir. Good evening Preet Bank. Thank you sir. Thank you. Okay, so triangle formed by the tangents means in yesterday's problem triangle is inscribed. Now in today's problem so we have to form the triangle. Okay, so with the tangents of this parabola. Okay, so ee parabola ki manaku tangents untai ma. Okay, like this you have tangents. Okay, so one more tangent like this take ma. So itla తీసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ గా అవి మీకు అక్కడ sorry take one more tangent ma. So like this, take one more tangent, and here you have tangent. Like this you have to take 3 tangents. Now you can see with these 3 tangents you can see one triangle here. Okay, so ikkada I am taking this point so this point I am taking as capital P. Okay, so capital P and capital Q. Okay, and here you have capital R. Madi manaku diagram lo show cheyalekapotuna ending point untadi manaku capital R ani తీసుకోండి. Okay, corner point, so that is capital R. So now at this point take this point as capital A. Ikkada x1 comma y1 అని ఉంది. Okay, so and this point is x2, sorry, this is capital B this is capital B. Okay, so now you have to take this point as Q and take this point capital B x2 comma y2 and take this point as capital C x3 comma y3. So now at these 3 points we have 3 tangents equations. Now first of all, to find the area of this triangle we have to find the intersection point of these 2 tangents. See this point we have to find the coordinates of the point capital P. ఈ P point coordinates find చేయాలి అంటే this capital P is the intersection point of the tangent 1 and tangent 2. First of all let so we have to take the conditions in the form of parametric equations let so capital A x1 comma y1 I am taking what is the parametric form of parabola? So at square. Okay, a t1 square comma 2a t1. This is the point. Capital B x2 comma y2. x2 comma y2 is equal to a t2 square comma 2a t2. So capital C. Okay, so capital C x3 comma y3. x3 comma y3 is equal to a t3 square comma 2a t3. 2a t3. Clear? Okay, so now see after taking the parametric points at these points we have to find the tangent equation. Equation of the tangent at capital A. So you know very well at this point what is tangent equation form manaku? So y is equal to, okay, ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా. So what is the formula for tangent equation at this point? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. So clear గా మెన్షన్ చేసిన what is the parametric form? yt is equal to x plus at square. You have to use this formula whenever you use a parametric equation. If you use directly x1 comma y1, s1 is equal to 0, this is the tangent equation. But మనం parametric యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి yt is equal to x plus at square. Okay, సేమ్ పాయింట్ ని ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నా ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో yt is equal to, so therefore మనం ఏం రాస్తామంటే yt, t is nothing but t1, yt1 is equal to x plus at square. At square means at1 square. Take equation number 1, please try to understand. Okay, so now equation tangent at, sorry, the equation 1, take it as equation number 1. Next tangent at capital B. So what is the tangent at capital B? Is equal to x plus at2 square. Take it as equation. Okay, so next so tangent at capital C. Tangent at capital C is equal to మనం ఏం తీసుకుంటాం yt3. yt3 is equal to x plus at3 square. Take it as equation number 3. Now we have to find pqr. pqr find చేస్తే మన ప్రాసెస్ మొత్తం ఈజీ. See, point P is the intersection of equation 1 and equation number 2. Solve now solve equation 1 and equation number 2 by elimination method so ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసుకోండి. yt1 is equal to x plus at1 square. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? yt2 is equal to x plus at2 square. హోల్ డివైడ్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకు
multiply with minus ma. When you multiply with minus, plus becomes minus, plus becomes minus, plus becomes minus. Okay, plus x minus x gets cancelled. Okay, so then we will get ma. So from these two values, take y common. So here I am writing that value. Okay, so see here, I am taking y common from these two values. T1 minus T2, T1 minus T2 equal to, so a T1 square, a T1 square minus a T2 square. Okay, so clearly if you take a common ma, then you will get y into T1 minus T2. T1 minus T2 is equal to a common తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది T1 square minus T2 square. Ravi Soni, hello sir, hello ma. Okay, when you take a common, T1 square minus T2 square. T1 square minus T2 square means ma T1 plus T2 into T1 minus T2, a square minus b square formula. Directly on both the sides cancel the T1 minus T2 value. So therefore y is equal to a into T1 plus T2, a into T1 plus T2. This is the small y value. Take it as equation number 4. Okay, so equation number 4, small y ante p of x comma y ane coordinate undi kada. So dintlo we got y value. Next we have to find the x value. Similarly, to find the x value, substitute this y value in equation number 1. Ee process meeku peddaga untadi, but exam lo what you do ma, so just directly you can write y value, x value if you remember them. Clear? Okay, so next chudandi, substitute y is equal to a into T1 plus T2 in equation number 1 ma. What is equation number 1? yt1 ante enta manaku a into T1 plus T2 into T1 is equal to x plus a T1 square. Now multiply ma at a time a T1. Okay, a T1 into T1. ఈ a తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి, ఈ T1 ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. a T1 into T1 అంటే a T1 స్క్వేర్ ప్లస్ a T1 into T2, a T1 into T2 is equal to x plus a T1 square. a T1 square cancel on both the sides. Okay, so therefore మనకి ఏమొస్తుంది, my x is equal to a T1 T2. Just to pay your attention, ఒక 5 minutes లో అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. We got x value and y value. Therefore intersection point of equation 1 and 2 is capital P ma. Capital P x comma y is equal to, what is the value ma? A T1 T2 comma a into T1 plus T2, a into T1 plus T2. Similarly, we have to find the intersection point of equation 2 and equation number 3, that is Q. Similarly, we have to find intersection point of 3 and 1. So what ki process cheyalsina avasaram ledhu ma, just similarly we can write ma, similarly by solving okay equation 2 and 3. So therefore q of x comma y is equal to, tell me ma, a T2 T3 comma a T2 plus T3, వీటికే జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట. ఇక్కడ T1 T2 కదా, ఇక్కడ T2 T3 అండ్ R మా, క్యాపిటల్ R x కామా y is equal to మనకి ఏమొస్తుందంటే a T3 T1 కామా a T3 plus T1. Yesterday I clearly told you ma, so wherever I ended that yesterday's class, I will start from there only. So as I said ma, I'm starting that concept from here only. So now you got 3 values here, P, Q, R. So you have 3 points. 3 points ఉన్నాయి కాబట్టి, so therefore now area of the triangle PQR is equal to, okay, so now absolute value of so 1/2 into, so what is the formula manaku, x1 minus x2 x1 minus x3. We used yesterday's formula kada, so y1 minus y2 y1 minus y3, same formula we are using here also. Okay, so please observe carefully. If you have any doubts regarding my voice and explanation, just please comment ma. So therefore now substitute the values. So 1 by absolute value means ma, already you have modulus kada, ikkada malli inkoka mod pedte adi meaningless aitadi ani cheppesi, instead of putting one more modulus, they are writing absolute value. So nen dan simple eta rasa ante absolute value of 1/2 into x1. What is x1 value? Take this one as x1 y1, x2 y2, okay, x3 y3 ma. Substitute the values. A T1 T2 minus x2 ma, a T2 T3, okay, clear? Next ma, x1 minus x3, a T1 T2
minus x3 x3 value is a t3 t1 clear everyone. Okay, so next first of all next y1 minus y2, what is y1 value? A, so t1 plus t2 minus a, so t2 plus t3 okay, y2 value. Next y1 a t1 plus t2 minus a t3 plus t1 okay. So ikkada okay, so t3 plus t1 close the modulus. So therefore absolute value of 1 by 2 into, see, from row 1 we can take small a common, and from row 2 also we can take small a common. Take a common from row 1 and take a common from row 2. So if you take a common then what are the remaining values? Ikkada common values em unnai, ikkada t2 undi, ikkada t2 undi. So here you have t1 and t1 after taking a common from row 1. So you have the common values. Okay, so next ikkada, so write down again, take inside t2 common తీసుకోండి from this value. So then you will get t1 minus t3. Clear kada everyone? T1 minus t3. Now take t1 common from this value after taking a common, t2 minus t3 close the modulus. Next see, already a we have taken common కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన values ని just multiply t1 plus t2 minus t2 minus t3. Next t1 plus t2 minus t3 minus t1. Okay, so plus t1 minus plus t2 minus t2 cancel. Okay, plus t1 minus t1 gets cancelled. So therefore absolute value of 1 by 2 into a square. See here t1 minus t3. Okay, so t1 minus t3, here you have t1 minus t3. Take from this column, take t1 minus t3 common, directly writing t2 minus t3. ఇక్కడ మీకు t2 minus t3 from second column, from first column. What are the possibilities to take the common? అవి కామన్ తీసేసేయండి, take common. So t1 minus t3 I am taking common from first column. Okay, next from second column t2 minus t3 I am taking common. Okay, t2 minus t3 I am taking common. So what are the remaining values after taking them? So here t2 and here t1. Next if you take t1 minus t3 common, ikkada em untadi remaining value 1. t2 minus t3 common తీసినాక 1 untadi. Clear kada everyone? Okay, so therefore absolute value of 1 by 2 into and a square by 2. Okay, a square by 2 into t1 minus t3. Next t2 minus t3. Do cross multiply det okay, ad minus bc formula వేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? t2 minus t1. So now, so total modulus completed కాబట్టి now instead of writing absolute value, apply the modulus mod. So I am writing a square by 2 outside, modulus of. So first of all I am writing take minus common from t2 minus t1 is there t2 minus t1 is there. Take minus common, write in order wise t1 minus t2. Even if you take minus common inside the modulus, plus only. Next to write second term t2 minus t3. Next to write take minus common inside the modulus, so that becomes plus t3 minus t1. I am explaining directly why, because from yesterday's class you know very well, t1 minus t2, t2 minus t3, t3 minus t1. So sir, what is t1 value? T1 value you know very well, a square by 2 into what is t1 value y1 by 2a. Clear kada? So you know very well, ikkada చూడండి so మనకు x1 అనే వాల్యూ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి. సో ఫ్రమ్ హియర్ what is y1 value? 2a t1. Okay, so y1 is equal to 2a t1. So from this value t1 is equal to y1 by 2a. Okay, y1 by 2a. Similarly we have to substitute all the values anamata. So t1 is equal to y1 by 2a and t2 is equal to y1 by 2a. Next t2 is equal to same y1 by 2a minus t3 is equal to t2 అంటే y2 వస్తుంది ఇక్కడ. So y2. So next to t2 means y2, t3 means y3 by 2a. Next t3 y3 by 2a. Next y1 by 2a. So now take denominator 2a LCM 2a into 2a into 2a 8a. So overall గా మీకు LCM కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే, సో
కొంచెం కంప్రెస్ చేసినామా చూడండి ఇది. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ is equal to, so denominator 2a 2a 2a, so 2a into 2a into 2a 8a కదా. So therefore a square by 8 to the 16 అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు 8 into 2 అంటే 16a అవుతుంది. 16a into y1 minus y2 y2 minus y3 y3 minus y1 y3 minus y1. So మీకు ఇక్కడ a gets cancel. So therefore finally we can write 1 by 16a into y1 minus y2 y2 minus y3 next y3 minus y1 square units. This is the area of the triangle PQR. This is the final solution of this problem. Like this you have to solve, and a little bit lengthy problem only, but these types of, okay, Durga Molleti, hi sir, hi ma. Okay, so 1 by 16a y1 y2 y2 y3 y3 y1, like this you have to solve. Okay, so in this format you have to solve the problems. I completed these two main big problems ma. So next ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకు. నెక్స్ట్ మా వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సి జస్ట్ very easy problem, but very very important ma, very easy and very very important. Just to try to understand this problem also. So here you have this one. See, x square plus y square is equal to 2a square. This is the problem. Next వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నా, one parabola is there అని చెప్తారు. So parabola is nothing but we have to take so మనకి ఇంకా ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నేను కర్వ్ డ్రా చేస్తా, ఇక్కడ ఏం లేదు. So therefore, so like this you have to draw ma. So before drawing that, take that ma straight line తీసుకోండి ఒకటి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా, సో దిస్ ఇస్ ద tangent to that circle. So now see, parabola I am taking like this. Okay, so exact ga like this. This is the condition. Okay, so Durga Molleti, repeat na. Okay, see, listen ma carefully. So this is the center of the circle. This circle equation is x square plus y square is equal to 2a square. This is the circle equation of the given problem. X square plus y square is equal to 2a square. First of all, show that the equation of the common tangent. What is the common tangent ma? This is the common tangent for both the parabola and ellipse. Oh, sorry, parabola and circle. So this is, and what is the parabola here? Given parabola, y square is equal to 8ax. This is the parabola. Okay, so standard format only, y square is equal to 8ax. Now see here, so whenever you take this condition ma, this one center, you know very well, center of this one ma. Okay, center of this circle is 0, 0, and as well as vertex of this parabola is y square is equal to 8ax. Now ma, so clearly observe ma, to show that this tangent, for example, if you take this one ma, y is equal to mx plus c. If you take this line, y is equal to mx plus c, basic line, to show that this line is common tangent to these two values ma, we have to show that radius is equal to perpendicular distance అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Okay, so from here to here, this is called radius కదా, this is the radius, and as well as we have to show perpendicular distance. ఈ perpendicular distance మనం ప్రూవ్ చేయాలి, that radius is equal to perpendicular distance. Clear? Okay, so now when you prove them, radius is equal to perpendicular distance, then the solution will come, that final tangent equation is y is equal to plus or minus x plus 2a అన్నమాట. So very easy problem. So first of all, try to understand ma. So first of all ma, given parabola, so I am taking given parabola. So what is ma, y square is equal to 8ax. Compare with the standard form. What is standard form parabola? Y square is equal to 4ax. So in place of 4a, what you have ma? So 8a. So don't cancel a ma. 4 1s are 4 2s are. So therefore finally we can write small a is equal to 2a. And given ma, so what is the given condition? Manaku given circle. So given circle ma, x square plus y square is equal to 2a square. So center of this circle ma, center is origin, you know very well, x square plus y square is equal to r square format. And radius ma, what is the radius of this circle? R is equal to RHS value. Okay, so R is equal to మనకి ఏమొస్తుంది, r square is equal to RHS ma, 2a square. Okay, so I want small r value.
root 2 into a. This is the radius of the given circle. Root 2a units anamata. Okay. So this is the radius of the given circle. Now what they're asking, so let y is equal to mx plus c. We are taking y is equal to mx plus c is the common tangent. Be a common tangent. Be a common tangent to both okay, circle and parabola. If it is a common tangent, if y is equal to mx plus is a common tangent, it has to satisfy one condition. What is that condition? That is c is equal to a by m అనే condition ని satisfy చేయాలి. Here you have the constant కదా, c is equal to a by m if and only if y is equal to mx plus is a common tangent. So c equal to దాంట్లో substitute చేయండి then when you substitute them so if and only we can write y is equal to mx plus, sorry, it is not if and only, so just that implies substitute c is equal to in this equation y is equal to mx plus, in place of c substitute a by m, take it as equation number 1 and you know very well. Okay, so ikkada meeku entante a place lo what is small a value so small a value is equal to 2a kabatti a place lo 2a ni substitute cheyandi since small a is equal to 2a. Clear? So now take LCM. So y is equal to m square x plus 2a by small m square x ante m into m square x plus 2a by small m. Take that small m value to LHS so m into y is equal to m square x plus 2a. So send this my value to RHS m square x minus my plus 2a is equal to 0. M square x plus m square x minus my plus 2a is equal to 0. Take it as equation number 2 this one equation number 2 తీసుకోండి, this one take it as equation number 3. Sir ఎందుకు ఇన్ని తీసుకుంటారు అంటే so just we need them. Okay, so దుర్గమ్మ లెట్ 4 మార్క్స్ చెప్పానయ్యా అంట. So 4 marks ఈ చాప్టర్ లో లేవమ్మా, we have only 7 marks and 2 marks. Okay, so I will explain 4 marks from 4 marks chapters, that is ellipse chapter. I will explain after tomorrow, maybe tomorrow ellipse untadi manaku. Okay, so now see, to show that equation number 3 equation number 3 is a common tangent if it is enough to show that radius equal to perpendicular distance from center 0, from center of the circle 0, to equation number 3 okay, so that is the condition. Ante we have to prove r is equal to d. If and only if what we have to prove small r is equal to d. You know very well what is small r value, root 2a, and you know very well perpendicular distance formula small d is equal to mod ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. Clear? Okay, so now substitute that value here, that is equal to small d is nothing but ax1 plus by1 plus c1. What is that equation here? Equation is equation number 3. Okay, m square x1 plus minus my1 plus 2a is equal to 0. Okay, so therefore see here m square x1 minus my1 plus 2a, this is our line. Okay, that is the common tangent. Now equation number 3 by under root of a is nothing but my x1 coefficient, that is m square whole square plus b is nothing but y1 coefficient enta manaku minus 1 whole square. Okay, clear kada? So now where what is x1 comma y1 from where you are taking perpendicular distance from origin center of the circle kada 0, 0. Substitute 0, 0 in above equation so root 2a is equal to, when you substitute in place of x1 y1 0, 0 minus 0 plus 2a whole divided by under root of m square whole square m power 4 plus e minus m whole square m square. So therefore if and only if plus a gets cancelled on both the sides, root 2 into send this value to LHS so m power 4 plus m square equal to RHS value is 2. Now squaring on both sides, what we have to find? We have to find the small m value to substitute in equation number 2. Okay, so therefore squaring on both sides, I said 2 into
m power 4 plus m square is equal to 2 to the 4 ma. So 2 ones are 2 twos are. So if and only if I am writing ma m power 4 I am writing as m square whole square plus m square. This plus 2 take to LHS ma, this becomes minus 2 equal to 0. It is a quadratic equation in terms of m square. It is a quadratic equation in terms of m square ma. So then what we have to do? By applying the factorization method, multiply first term and last term, then you will get minus 2m square. So therefore m square whole square plus 2m square minus m square minus plus 2 is equal to 0. When you multiply my first term and last term, so you will get like this. Okay, clear kada? So this one, see, when you multiply first term last term, you will get like this. Minus 2m square will 2m square whole square will come. We have to split this value. How to split ma? 2m square minus 1 into m square. Why? Because 2 ones are 2, plus into minus minus, m square into m square, m power 4. Like that you have to split. So even if you add these two values, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు ఏం రావాలి? మిడిల్ లో వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ వాల్యూ? You should get m square, right? Okay, so therefore now from first to two values, from the first to two values, what can we take common ma? And from last to two values, okay, first to two values nunchi manam m square common తీసుకుంటే, if you take m square common, so one more m square will be there plus 2. Next, from last to two values, if you take minus 1 common, m square plus 2 equal to 0. Again we can take m square plus 2, m square plus 2 common from that equation, then remaining values ma m square minus 1 is equal to 0. So finally we can write ma m square equal to minus 2 or m square equal to 1 when you take individually these two values are equal to 0. So m square equal to minus 2, m is equal to we will get ma root minus 2. M is equal to root minus 2. M is equal to we will get root I. This will not happen. Okay, not possible and rastam. Why? Because slope is always a real number. Slope is always a real number. It is not a imaginary number. So definitely మనకి ఏమొస్తుంది మా m is equal to, when you send that value to root 1 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? m is equal to plus or minus 1. Substitute this m value in equation number 2 ma. Substitute in equation number 2. So sir, what is equation number 2? Equation number 2 అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూసుకోండి. So this one ma, this is the equation number 2. Y is equal to mx plus 2a by m. Sir, why you are not substituting in equation number 1 ante, in equation number 1 small a is there, but here we have small a is equal to 2a kada. After substituting small a 2a, then we have to take the condition. Integration 7 marks చెప్పనయ్యా అమ్మా. ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ మా. ప్లీజ్ వన్స్ గో త్రూ ఇన్ ద లైవ్ క్లాసెస్ ఓన్లీ. మీకు బాటమ్ లో ఉంటాయి ఇంటిగ్రేషన్ క్లాసెస్. ఫస్ట్ వాటితోనే స్టార్ట్ చేశాను ప్లీజ్. ఓకే, సో మీకు రిడక్షన్ ఫార్ములా మీద కంప్లీట్ చేశాను, మెథడ్స్ మీద కంప్లీట్ చేయలేదు. ఐ విల్ కంప్లీట్ దెమ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ గో అండ్ వాచ్ రిడక్షన్ methods. Okay, so now substitute that m is equal to plus or minus 1 here ma, wherever you have m. So therefore finally we can write ma, so therefore from equation number 2, so y is equal to, I am writing first equation number 2 ma, mx plus 2a by m. Okay, so mx plus 2a by m. So therefore substitute plus or minus 1 ma, plus or minus 1 into x plus 2a by plus or minus 1. Now take plus or minus 1 common from RHS ma. Plus or minus 1 మీరు కామన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? x plus 2a. x plus 2a. This is the required common tangent equation. Okay, this is the required common tangent equation. Clear kada? So common tangent equation. Clear everyone? Okay, so this is the problem. In this format you have to solve the problem. అంటే కొంచెం lengthy అని కాదు, కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ మా, కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో to show that this line is a common tangent, you have to apply the radius is equal to perpendicular distance from the center of that ellipse. Okay, sorry, center of the circle ma. Next, very important problem. Okay, so this is ma, this question asked in March 2025. Unexpected question ma, bouncer వచ్చింది. This one last year మనకు bouncer question. Find the coordinates of the vertex and focus. Okay, the equation of the directrix and axis of the following parabolas. Here we have to find 4 conditions ma. First, vertex, focus, directrix and axis of the parabola. Clearly, before going to explain this problem, I will give the standard and the basic information regarding parabolas ma. We have total 9 types of parabolas ma. In yesterday's class only I clearly mentioned you
సో 9 టైప్స్ అవేంటనేది కూడా మీకు బోర్డు మీద చూపించాను 9 టైప్స్ అనేది. సో నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ డిలే ఐ విల్ స్టార్ట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత చెప్దాం. ఓకే, సో మనకు అది ఈజీగా ఉంటుంది. గివెన్ మా ఫస్ట్ కండిషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ మా దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మార్చ్ 2025 మా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ y square plus 4x plus 4y minus 3 equal to 0. Write all y terms in one side and write all x terms to other side ma. Okay, y terms అని నేను ఒక సైడ్ రాస్తున్నా. y square plus 4y is equal to remaining terms ma. Send plus minus 3 value to RHS and send plus 4x value to minus 4x. Okay, clear kada? So now y square plus this 4y I am writing ma 2 into y into 2. Do you have any objection ma? 4y నేను ఎట్లా రాస్తున్నా అంటే so 2 into y into 2. It is in the form of a square plus 2ab plus in place of b what you have ma 2 కాబట్టి 2 square ని add చేసి subtract చేయండి మా. Add and subtract with 2 square ma. Okay, that is equal to 3 minus 4x. Clear kada everyone? So please try to understand this 4y I am writing as 2 into y into 2. Sir, how you are writing like that ante you know very well a plus b whole square formula a square plus 2ab plus b square మీకు తెలుసు. ఈ ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా we have a square plus 2ab, we don't have b square. అందుకనే ఇక్కడ b ప్లేస్ లో మనకి ఏముందంటే 2, a ప్లేస్ లో y అండ్ 2 ప్లేస్ లో 2 అండ్ a స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంకా మైనస్ b స్క్వేర్. జస్ట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అగైన్ యూ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ ఓన్లీ, రైట్? ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నౌ see observe these first two value first three values ma. So this can be written as a plus b whole square kada, where what is a value, what is b value. So a is nothing but y and b is nothing but 2. Okay, so e first three values ma, these three values we can write as y plus 2 whole square. Okay, next to minus 4 is equal to 3 minus 4x. So therefore y plus 2 whole square is equal to y plus 2 whole square is equal to send this minus 4 value to RHS ma. minus 4 plus minus 4 అడిగితే plus 4 అవుతుంది. So 7 minus 4x, 7 minus 4x. Clear? 7 minus 4x. Now in from RHS ma, so y this LHS value I am writing ma like this. Plus 2 is there, that plus 2 I am writing minus of minus 2, that is equal to take minus 4 common. Take minus 4 common. Okay, so minus 4 common తీసుకుంటే మనకి ఏం వస్తుంది? ఫస్ట్ x వాల్యూ వస్తుంది మా. From this term if you take minus 4 common, first x will come. From this 7 if you take minus 4, minus 7 by 4 will come. Minus 7 by 4 will come. Please remember. Okay, so how much you have x coefficient in RHS ma, ఆ x coefficient ని కామన్ తీయాలి. ఎంత ఉంటే అంత విత్ ద సింబల్. మైనస్ 4 ఉంది, మైనస్ 4 ని కామన్ తీస్తున్నా, అప్పుడు x ఉంటది. 7 నుంచి మీరు మైనస్ 4 కామన్ తీస్తే మైనస్ 7 by 4. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కంటిన్యూయేషన్ మా. నెక్స్ట్ it is in the format of so it is in the form of we can say ma y minus k whole square, y minus k whole square equal to minus 4a into x minus h. y minus k whole square equal to minus 4a into x minus h. Okay, so you don't know about this parabola, I will tell you. Okay, identante meeku diagram will be like this ma. So take x axis and y axis. So like this it will come ma, x axis and y axis. This is x axis and this is y axis. Okay, so y minus k whole square minus 4a is there. Minus 4a means ma, see vertex for this parabola, vertex will be, first of all I am writing ma, vertex capital A is equal to h comma k. In place of h ma, in place of h what you have here, see where h is equal to, this is the h value ma, this is the small h value and this is the k value, this is the k value. Clear? So ఇప్పుడు now write the values ma. h value ఏంటి మనకు 7 by 4 comma k value is minus 2. This is the vertex of this problem. Clear everyone? Okay, so now and after vertex ma, focus capital S is equal to whenever you have the parabola like this ma. So ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది అంటే మైనస్ 4a ఉంటే ఇట్లా వస్తుంది మనకు మా. ఓకే, సో యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా విల్ బి ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ ఓన్లీ. సో మీకు పారాబోలా ఇట్లా ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద పారాబోలా. ఇక్కడ మీకు ఆరిజిన్ ఉంటుంది మా, దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్ 0,0. ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్లారిటీ. ఇది మీకు y, సో దిస్ ఈజ్ y మా, దిస్ ఈజ్ y.
this is y-axis, and this is x-axis. This is origin, and here you have that vertex capital A h comma k. Somewhere around you have that focus s ma. S మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ సో h కామా k మైనస్ a, h కామా k మైనస్ a. క్లియర్ కదా? సో అండ్ ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్రిక్స్ ఈస్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ డైరెక్ట్రిక్స్. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్రిక్స్. డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ దట్ అనేది మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళమ్మ కొంచెం మన కామెంట్స్ రావట్లేదు, ఒకసారి మీరు చెప్తారా సార్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి? లైవ్ లో చూసే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఒకసారి చెప్పండి. ఒకసారి లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు చెప్పండి మా. ఎస్ 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 ఎస్, ఇంకా కొంచెం కామెంట్ చేయండి మా. ఇక్కడ చూడండి, మనం 7 - 4x కదా, సో -4 తో కామన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏమని చెప్పేసాం అప్పుడు, y - k కాబట్టి సో ద డయాగ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్ మా. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇది మనకి ఇది ఉండదు, ఇది కాదు, ఇక్కడ మీకు సఫిషియెంట్ గా రాసేస్తా. y - k కాబట్టి డయాగ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్. సారీ, దిస్ ఇస్ రాంగ్ డయాగ్రామ్. యా, ఒక్కసారి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. కనిపిస్తుందా? ఇది ఇది మనకు y యాక్సిస్ మా. దిస్ ఇస్ y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్. దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ -4a మా, ఇట్లా వస్తుంది మీకు పారాబోలా లైక్ దిస్. సార్ వేర్ ఈస్ ఆరిజిన్ అంటే, సో ఐ విల్ డ్రా ఆరిజిన్ నౌ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆరిజిన్ ఎక్కడ ఉందో మీకు ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. సో ఇది మీకు x యాక్సిస్ మా, ఒరిజినల్ x యాక్సిస్, అండ్ దిస్ విల్ బి ద ఒరిజినల్ y యాక్సిస్. కొంచెం డయాగ్రామ్ పరంగా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మా. దిస్ విల్ ద ఒరిజినల్ y యాక్సిస్. This is original y axis. Okay, so please try to understand, this is original y axis and this is original x axis. So from this is the origin ma. From this point, ఈ పాయింట్ నుంచి మీకు వర్టెక్స్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయిందంటే ఈ పాయింట్ కి షిఫ్ట్ అయింది, క్యాపిటల్ ఏ కి షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ h కామా k, దిస్ పాయింట్ ఈస్ h కామా k, అండ్ ఇక్కడ మీకు ఫోకస్ s ఉంది మా, s అనే ఫోకస్ ఉంది. సో దిస్ వన్ మా, then it becomes ma h minus a comma k. This is the focus, h minus a comma k. Why? Because towards negative side kada, you have to subtract that value from vertex. Okay, so h minus a comma k. So directrix equation, this is the directrix equation. This one directrix equation. So directrix equation ఏమైతుంది మనకు చూడండి. Please remember, whenever you have parabola equation, this is the axis, y minus k is the axis, y minus k is the axis. Then x minus h, minus unte x minus h minus a will come. Okay, plus unte x minus h plus a will come. Okay, clear kada? Focus మనం ఏమని రాస్తామంటే h minus a comma k. h minus a comma k అంటే s is equal to h. What is h value ఇక్కడ మనకు 7/4 minus a value ma. Sir, ఇక్కడ what is a? I forgot to compare this value ma. ఇక్కడ -4 is there. Okay, so where -4 is equal to -4a. So -4 cancel, a is equal to 1 ma. A is equal to 1. So a is equal to 1 కాబట్టి you have to write that one here. So 1. And what is k value? K is equal to -2. So therefore s is equal to ma 7 - 4. 7 - 4 అంటే 3/4 comma -2. 3/4 comma -2. This is the మనకి ఏమని చెప్తామంటే మనకు ఫోకస్ అని చెప్పేస్తాం. నెక్స్ట్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఆఫ్టర్ ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. Directrix equation. What is the equation of the directrix man? See, I told you. So whenever you have to find the directrix equation, x minus h, if it is left side మైనస్ ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ -a అని పెట్టండి. -a ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్. సార్ మరి ఇది చెప్పారు కదంటే ఇది యాక్సిస్. నెక్స్ట్ మనకు లాస్ట్ పాయింట్ యాక్సిస్. సో నౌ సో రైట్ ద సొల్యూషన్ మా. సో ఇక్కడ చూడండి, సో కొంచెం ట్రిమ్ చేసి ఒకటే సైడ్ అయిపోతుంది మనకు సొల్యూషన్.
చూడండి మనకు అది జూమ్ అవ్వట్లేదు. సో x minus what is h value ma 7/4 minus a value 1 is equal to 0. X minus 7/4 minus 1 is equal to 0. Shruti and Suntu, hi sir, hi ma. Okay, now take LCM ma. What is LCM here? So 4x minus 7 minus 4 by 4 equal to 0. By 4 equal to 0. Next slide lo rasuna chudandi 4x minus 7 minus 4 ante manaki em ostadi 4x minus 7 minus 4 ante minus 11 by 4 equal to 0. దాని నుంచి మనకి ఏం వస్తుంది 4x minus 11 equal to 0. This is the equation of the directrix ma. This is the equation of the directrix. Equation of the directrix. Clear? So next what is they are asking last ma, fourth point vachesi axis. Axis of the parabola. Axis of the parabola is nothing but ma. So here we have y minus k equal to 0. Okay, that is the axis of the parabola. Sir, how can you say ante this is LHS value y minus k is there na, that y minus k is the parabola axis anamata. So therefore that one is axis. So therefore y minus k ante y minus k value enta minus 2. So y plus 2 equal to 0 is the axis of the parabola. Clear kada? So like this you have to find. Okay, axis of parabola. Axis of the parabola. Like this you have to find ma. This question has asked in previous year. So March 2025 లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది మెయిన్ గా ఫస్ట్ టైం అమ్మా ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగడం మనకు హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సో చాలా సార్లు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్తాం కానీ రాలేదు. ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకు థీరం ఉంది, లాస్ట్ టైం అడగలేదు. అంటే కొన్ని సార్లు అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఏమైపోతాయి అంటే ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి. క్లియర్ కదా? సో నా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ? సో వన్ మోర్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే see here. సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దర్ హియర్. సో అదొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఈ సెకండ్ కండిషన్ చూడండి, సెకండ్ కండిషన్. ఓకే, సో దిస్ వన్ y square minus x plus 4y. సరే ఏం చేద్దాం, ఇది నువ్వు కొద్దిసేపు ఇక్కడ ఉండమ్మా. ఓకే, సో ఓకే, సో y square minus x plus 4y plus 5. So second problem here, y square minus x plus 4y. Y square minus x plus 4y plus 5 is equal to 0. This is the given equation. Now see, ఇక్కడ కూడా y square ఉంది మనకు, y square కాబట్టి here also put y terms at one side ma and remaining terms sent to RHS. Okay, so now y square again plus 4y కాబట్టి plus 2 into y into 2, a square plus 2ab, b square value, this is b value ma, 2 is the b value, add and subtract with b square. Okay, x minus 5. So therefore first three values ma, so a square plus 2ab plus b square కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది y plus 2 whole square minus 4 is equal to x minus 5. So y I am writing minus of minus 2 whole square is equal to, send this minus 4 value to RHS plus 4 అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది x minus 5 plus 4 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు minus 1. Okay, so therefore it is in the form of so what is the equation of the parabola ma? General equation of the parabola. So y minus k whole square is equal to 4a into x minus 1. See here no need to take any value common from this RHS. Why? Because x coefficient manaku 1 undi kabatti no need to take x minus h. So clearly we can say ma, where what is k value, y minus k ante enta manaku minus 2. What is h? X minus h is equal to 1. And a ma 4a, here you have 4a, in place of 4a ma here you have, how much you have 1. 4a is equal to 1 kabatti a is equal to 1 by 4. A is equal to 1 by 4. Clear? So now what they are asking ma, find the vertex anar kabatti first of all I am writing ma vertex. What is vertex formula? Capital A h comma k. Capital A is equal to h comma k is equal to, what is the formula ma? H value 1 and k value minus 2. And next what they are asking, focus. So before going to find the focus ma, I will draw the parabola for this one. So please ఇది మాత్రం ఈసారి ఖచ్చితంగా సో ప్రాపర్ గా డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. చూడండి ప్రాపర్ గా డ్రా చేస్తున్నాం. సో therefore
this is and this is original x-axis and original y-axis మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ నేను ఎట్లా డ్రా చేస్తున్నా అంటే సో ఇట్లా ఉంటుంది మనకు. దిస్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ x-axis, x బార్ x డాష్ అంటే ఇది x అండ్ ఇక్కడ మనకు ఇది y డాష్ దిస్ ఈస్ ఒరిజినల్ y. సో నౌ ఇప్పుడు మీకు ఎట్లుంటది అంటే పారాబోలా ఇట్లుంటది. దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్యాపిటల్ A, దిస్ ఈస్ వర్టెక్స్ అండ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్ ఫోకస్ S ఉంటది. సార్ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే డైరెక్ట్రిక్స్ మా. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్రిక్స్ క్లియరా? ఇక్కడ మీకు Z అనే పాయింట్ ఉంటది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పాయింట్ H కామా K, దెన్ వాట్ ఈస్ S మా? S ఏమైతుంది మీకు H ప్లస్ A కామా K, క్లియర్ కదా? సో వర్టెక్స్ కంప్లీటెడ్. నౌ ఫోకస్ మా. ఫోకస్ S is equal to మనకి ఏమొస్తుందంటే H plus A comma K. See, previous problem కి ఈ ప్రాబ్లం కి డిఫరెన్స్ మా. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం that parabola is facing towards in previous problem parabola is facing towards negative direction. ఒకసారి చూడండి. సో మనకు నెగటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ x axis. Then we got focus S is equal to H minus A comma K. Okay. Now in this problem, why? Because here minus A is there kabatti you have to take that parabola turns towards negative x-axis. But here we have positive 4A undi kabatti that turns towards positive x-axis. Then this becomes H plus A. So therefore H plus A ante entama manaki ikkada H ante how much? 1 plus A value 1/4 comma K value -2. So therefore manaki enta ostundma 4 plus 1 5/4. Okay, so 5/4 comma -2 is the focus. This is next ma equation of the directrix. So equation of the directrix ante oka trick cheppam meeku. What is the trick? RHS lo what you have ma? X minus H. If that is plus, so therefore x minus H plus A equal to 0. X minus H is the first coordinate and towards positive side unte. If it is towards positive side plus A will come. If it is towards negative side minus A will come. Okay, so therefore so manaki em ostadi, it is denoted by small l. Equation of directrix L is equal to x minus H value ma. What is H value? 1. A value is 1/4 equal to 0. Danni manam etla simplify cheskuntam? 4x minus 4 plus 1/4 equal to 0 తీసుకుంటాం. So therefore from this value 4x minus 4 plus 1 ma -3, so equal to 0. Send that 4 value to RHS. This is the equation of the directrix 4x minus 3. Now what is equation? Jai Shri Ram, Jai Jyoti Sen Jyotu. Okay, Jai Shri Ram, Jima Krishna. Okay, so next equation of axis ma. Last equation of the axis. So axis equation ante this one ma, y minus k equal to 0. Okay, clearly remember carefully. Y minus k is equal to 0 and y is equal to k. Y is equal to what is k value here? What is k value ma? -2 ante manaku -2 ante simple ga cheppalante y plus 2 equal to 0 is the axis of the parabola. Like this you have to find if they give any problem in this format. Okay, from last year they are asking problems based on like this also. So first time they are asking problems like this. So maximum anni manaku important problems anni cover అయిపోయినామా with this problem. Okay, so I hope you understood this problem very well. Okay, Ara sir ma Krishna Sen. Oh Krishna Sen, how are you? Okay, yeah, understood or not ma? Those who are watching in live class say yes sir. Yeah, thank you. So with this problem LAQ questions completed. Now it's time to VSAQs. Very important VSAQs now. Find the equation of the parabola whose vertex is 3 comma -2 and 3 comma 1. See, first of all given vertex ante we can denote it with capital A ma. Capital A H comma K is equal to ఎంత ఇచ్చారు మనకు 3 comma -2 and given focus ma. Focus capital S is equal to మనం ఏం రాసుకుంటాం ఆ పాయింట్ మీకు తెలియనప్పుడు సో 3 comma 1 అని రాసుకోండి. 3 comma 1 I will tell you. అంటే వర్టెక్స్ అంటే డిఫాల్ట్ H comma K నే ఉంటది if it is non origin. ఓకే, 3 comma 1. See, ఇక్కడ both values are same కదా. 3 ఉంటే 3 ఉంది అంటే ఇక్కడ H అవుతుంది. సో ఇప్పుడు -2 నుంచి +1 వచ్చింది అంటే మనకి ఏం రాసుకుంటాం మనం దాన్ని బట్టి మీకు క్లియర్ గా ఏం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ
అయితే కే ప్లస్ ఏ అని అవ్వాలా లేదంటే కే మైనస్ ఏ అని అవ్వాలా. సో కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ మీకు ఇప్పుడు తెలియదు, అది ప్లస్ ఏనో మైనస్ ఏనో తెలియదు. యాజ్ ఫర్ నౌ సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అని రాసుకోండి. సో ఒకసారి చూడండి మా హియర్ అబ్సిసా అంటే ఏంటమ్మా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. అబ్సిసా ఏంటి మనకు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. ఓకే సో అబ్సిసా అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ 3 మా. అబ్సిసా ఈజ్ 3 అంటే మనకు డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇదైతే పక్కా. సో మనకు ఇంపార్టెంట్ మా డయాగ్రామ్, నాట్ నెసెసరీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఓకే x equal to 3 అంటే you have to take the point ma here. Okay, here it will come 3, x equal to 3. 3 comma 1 3 comma minus 2 antundu. Okay, 3 comma 1 3 comma minus 2 ante for example so extend this value. సెలెక్ట్ గారా బాబు, దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తా, మిడిల్కి తీసుకొస్తా. ఓకే సో ఈ పాయింట్ 3 అనుకోండి. ఓకే సో therefore సో టేక్ దట్ పాయింట్ యాజ్ 3 హియర్. సో 3 comma 1 అంటే 1 ఇక్కడ తీసుకోండి మా, y యాక్సిస్ మీద టేక్ 1 దేర్. 3 comma 1 మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్. 3 comma 1 is here. This is the point. What is 3 comma 1? Focus. S అనేది మనకి ఇక్కడ 3 comma 1 అయింది. క్లియర్. నెక్స్ట్ 3 comma minus 2. Minus 2 అంటే ఆన్ y యాక్సిస్ ఏ కదా. ఓకే సో minus 2 is on y axis. Minus 2 means here you have to take minus 2. 3 comma minus 2 ఇట్లా తీసుకోండి. 3 comma minus 2. What is this ma? Capital A vertex 3 comma minus 2. 3 comma minus 2. So now axis of the parabola always passes through this one. Okay, ఇప్పుడు మనకు ఎట్లా ఉంటది అంటే చూడండి, ఇట్లా ఉంటది. ఇట్లా తీసుకోండి. ఓకే సో ఇట్లా అని కాదు, మనం టువర్డ్స్ ఫేస్ పైకి వైపు ఉంటది, ఎందుకంటే ఫోకస్ పైన ఉంది కాబట్టి. సో దట్ parabola faces towards focus ma. ఓకే ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ అర్థమైందా హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అనేది. ఓకే సో ఇప్పుడు పారాబోలా ఎట్లా డ్రా చేస్తా అంటే చూడండి మా నేను. సో ఐ విల్ డ్రా పారాబోలా. సో ఫోకస్ ఈజ్ అబౌవ్ ద వర్టెక్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎవ్రీ పారాబోలా ఫోకస్ అనేది మీకు ఎట్లా ఉండాలంటే అబౌవ్ ద వర్టెక్స్ ఉండాలి. ఇట్లా ఉంటుంది మీకు పారాబోలా. క్లియరా? సో దిస్ ఈస్ ద పారాబోలా. సార్ నా వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ పారాబోలా? x minus h whole square is equal to 4a into y minus k y minus k. Okay so x minus h whole square is equal to 4a into y minus k. So kabatti idi towards positive side kabatti here definitely it will become plus only. Idi minus avvadu manaku, k plus a aitadi. Okay so how you are saying sir ante ikkada nunchi తీసుకోండి. సో k value మీకు -2 కాబట్టి -2 కి +1 యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ మనకు ఎంత వస్తుంది? 1 రావాలి కదా. k -1 సో k -3 లైక్ దట్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు h తెలిసింది, k తెలిసింది. నౌ వాట్ యు హావ్ టు ఫైండ్ ద Janesapal sir for LAQ diagram is necessary. Yeah ma, for LAQ diagram is necessary, for VSAQ diagram is not necessary. Okay for your understanding purpose I am drawing like this. Okay so please, so this is yes and that is -2. So now see to find this ma, h undi manaku ikkada. See here h undi, we have h value and we have k value. What we need more? We need to find a small a value. To find the small a ma, so now where small a is equal to distance between focus and vertex. ఇదే కదా మనకు స్మాల్ a. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇన్ ఎనీ పారాబోలా ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే స్మాల్ a అని చెప్పేస్తాం. ఓకే సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ s and a, you know very well the formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1. సో ఇది x2 y2 తీసుకోండి, దీన్ని x1 y1 తీసుకోండి మా, x1 y1. సో therefore then from this condition ఒకసారి చూడండి మా. So if you apply the condition, what you will get ma here? x2 minus x1 ante 3 minus 3 whole square. 3 minus 3 whole square plus y2 minus y1 minus 2 minus 1 whole square. Clear? So therefore small a is equal to plus 3 minus 3 cancel kabatti 0 minus 3 whole square ante manaki em ostadi 9 ante a is equal to manaki enta ostadi 3 ma. So now substitute these three values h, k values in this equation. So therefore clearly equation of the parabola is మనం ఏమని చెప్తామంటే సో y x minus h మా, h అంటే మనకి ఎంత ఉంది 3. ఓకే x minus h whole square is equal to 4 into a వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు
3 into y minus k, y minus of k value ఎంత -2. So therefore x minus 3 whole square is equal to 4 3 ఎంత మనకు 12 y plus 2. This is the required equation of the parabola. Clear? In this format you have to find the solution. Okay, for LAQs మా diagram is mandatory మా. అంటే ఇప్పుడు మీకు డౌట్ ఎక్కడ వచ్చింటది అంటే సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వచ్చింటది సార్ ఇది మ్యాండేటరీ అని. అంటే whenever you are going to find all these conditions you have to show at least kada, at least itla prove cheyali kada. Okay, so just random ga depends on the symbol. Plus 4a vaste ma you know very well y square is equal to don't worry, y square is equal to 4ax telusu kada meeku. Dan diagram etluntadi meeku itlane untadi, ఇటువైపే ఉంటది. y square is equal to 4ax. Similarly y square y minus k whole square is equal to 4ax minus h. So same format, సేమ్ డయాగ్రామ్, కాకపోతే ట్రాన్స్లేట్ బై యూజింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అది ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంతే. సేమ్ టువర్డ్స్ ఫేసింగ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఓన్లీ. ఓకే, ట్రెండ్ సెట్టర్ చేతన్ హాయ్ సార్, హాయ్ మా, అండ్ రాజేష్ క్లియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ మా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? సో నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీద వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఐ థింక్ మే 2025 మా. సో ఇది మొన్న వచ్చింది సప్లీలో. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇయర్ మే 2025 లో వచ్చింది. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మార్చ్ 2025, మే 24 లో వచ్చింది దిస్ వన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మే 24. సరే ఏంటి సార్ ఇవి అన్ని సప్లీలోనే అడుగుతారంటే చెప్పలేము, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అడగవచ్చు. కానీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో అబ్జర్వ్ హియర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఈ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ఫార్మాట్, మనకు చాలా ఈజీ. గివెన్ మా వాట్ ఈస్ ద గివెన్ కండిషన్? పారాబోలా ఫోకస్ ఈస్ ఎస్ కదా. సో ఫోకస్ ఎస్. సో ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకు పాయింట్ అది తెలియనప్పుడు మీరు కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చుకోండి, 1, -7. అండ్ వర్టెక్స్ మా వర్టెక్స్ క్యాపిటల్ ఏ. ఇది డిఫాల్ట్ గా మనకు h, k నే ఉంటది. వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ నాన్ హారిజిన్ పాయింట్ h, k 1, -2 అంటే క్లియర్ గా అబ్సిస్సా. దేర్ ఫోర్ క్లియర్లీ అబ్సిస్సా. మనం ఏమని చెప్పేస్తామంటే ఇక్కడ abscissa. What is abscissa here ma? అంటే x coordinate in these 2 points ma. What is x coordinate? 1. So abscissa x is equal to 1 కాబట్టి x is equal to 1. So therefore x is equal to 1 అంటే మనం ఏమని చెప్తాం? x is equal to 1 is the axis of the parabola, axis of the required parabola అని రాస్తాం, required parabola. సో అంటే x is equal to 1 అంటే విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. మనకు మినిమం ఐడియా రావాలి. సో ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ అంటే ఇట్లా తీసుకోండి. సో ఇట్లా ఒకటి తీసుకుంటాం. సో y యాక్సిస్ ఇట్లా తీసుకోండి, పైకి కిందికి అనేది మనం చెప్తాం మీకు ఎట్లా తీసుకోవాలి. x ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు x ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర 1, -2 అన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు ఈ పాయింట్ ని షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది కొంచెం షిఫ్ట్ చేసుకుంటే మీరు సో ఇట్లా పైకి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ shift to this point. Okay, so therefore ikkada I am taking x is equal to 1. So 1, -2 అంటే I am extending this point ma. So దీన్ని extend చేస్తున్నా why? Because negative y values మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా extend చేసుకోండి. So this is -2 somewhere around here. If you take -2, 1, -2 ఇవి రెండు ఇక్కడ intersect అవుతున్నాయి. Next 1, -7 అంటే x equal to 1 only. Somewhere around take here -7. So again 1, -7. What is 1, -7? Focus. This is focus ma. 1, -7 is focus and vertex capital A is equal to 1, -2. So focus side మనకు parabola face అవ్వాలి. So then parabola will come, parabola facing towards negative x axis. ఇప్పుడు మనకు యాక్సిస్ అంటే ఎట్లా తీసుకుంటాం? ఇది మనకి యాక్సిస్ అవుతుంది. This is the axis of the parabola. అంటే x is equal to 1 అనేది axis of the parabola. Okay, so now parabola you have to take like this. So compulsory vertex దగ్గర అది intersect అవ్వాలి మా. Please remember like this you have to take. This is the parabola. Okay, so clear కదా? So you have to take the face of the parabola towards focus from vertex. No, now what you need ma? You have h and k. నీకు h ఉంది, k ఉంది. What you need to find the parabola equation? Small a అంటే ఏంది? Distance between. So therefore small a is equal to sa. So therefore tell me x1 y1 దీన్ని ఏమనుకుంటారు మీరు? x1 y1 అనుకోండి, x2 y2 అనుకోండి మా. x2, y2 అని తీసుకోండి. x2 - x1 అంటే సేమ్ మా 1 - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 -7 -of -+2. ఓకే,
సో హోల్ స్క్వేర్ మనకి ఏమొస్తుంది మా √25. √25 అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకు 5. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. స్మాల్ ఐడియా సార్. ఇప్పుడు ఈ పారాబోలాకి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మీకు చెప్తున్నామా, ఇది మీకు జనరల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీవన్, మీకు x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4ay అని ఐడియా ఉంటుంది. ఎట్లా ఐడియా ఉంటుంది? సో ఇట్లా కిందికి ఉంటుంది అది. ఇక్కడ ఆరిజిన్ మీరు సెంటర్ తీసుకుంటే 0,0 దట్ విల్ కమ్ డౌన్వర్డ్స్. ఇది కూడా మీకు డౌన్వర్డ్స్ ఉందంటే కంపల్సరీ మీకు రిక్వైర్డ్ పారాబోలా ఏముంటది? సో దేర్ ఫోర్ రిక్వైర్డ్ పారాబోలా మనకి ఏముంటది? x - h హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a ఇంటూ y - k అని అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఐడి అంటే x² ఈక్వల్ టు -4ay అయినప్పుడు సో సేమ్ అదే ఫార్మాట్ లో ఉన్నది ఏమైతుంది మనకు x - h హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4ay. వై? బికాస్ ద ఫోకస్ ఈస్ బిలో ఆఫ్ ద వర్టెక్స్. మీరు ఈ పాయింట్ రాయాలి. సో హియర్ focus is below of vertex, కాబట్టి that parabola faces towards negative direction. So you know very well. So small a value you have, x value, h value ఉంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x - h అంటే ఎంత మనకు 1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 ఇంటూ a వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 5, y - k వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు -2. క్లియరా? So therefore x - 1 whole square is equal to -20 into y + 2. This is the required equation of the parabola. Okay. So x - 1 whole square equal to -20 into y + 2. Clear amma everyone? Okay. So trend setter, hi sir. So next ma find the coordinates of the points on the parabola y² equal to 2x అన్నాడు. స్టాండర్డ్ పారాబోలా మా y² equal to 4ax లాంటిదే, y² equal to 2x. we have one parabola. so coordinates of the points on the parabola. ఈ పారాబోలా మీద సో మనకు p of x1, y1 అనే ఒక పాయింట్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ మనకు q అనే ఒక పాయింట్ x2, y2 ఉంది. ఈ టూ కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ చేయమంటుంది. ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 5/2 అన్నాడమ్మా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్? ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే సి whenever you take the focus here, s is equal to a, 0 తీసుకుంటే from this point ma the distance between focus and any point on the parabola is called focal distance. sp is equal to మనం ఏమని చెప్తామంటే focal distance అని చెప్పేస్తామా. this is called focal distance. the distance between focus of a parabola to any point on the parabola is called focal distance. Sir, then what is the formula for parabola? You know very well. For parabola sp is equal to pm kadamma. perpendicular distance from the point అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం? x1 + a అని రాసుకుంటాం కదా. sp is equal to x1 + a. ఇది మనకు focal distance formula. So first of all ma given మనకు y² is equal to 2x కదా. దీన్ని కంపేర్ చేయండి మా. కంపేర్ విత్ y² is equal to 4ax. so therefore 4a is equal to 2. 4a is equal to 2. a is equal to మనకి ఏమైతది 1/2. a is equal to 1/2. so given focal distance and focal length రెండు సేమే, మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. focal distance అన్న focal length అన్న, focal distance or focal length is equal to 5/2 అన్నాడు. what is the formula for focal distance ma? x1 + a is equal to 5/2. x1 plus, sir, why you are taking x1? can we take x plus a? yeah, you can take x plus a. very good. okay, Rajesh MPC, x1 plus a. very good. so next a value. what is a value? 1/2. 1/2 is equal to 5/2. okay, so clear? so 1/2 ni send this value to RHS ma. x1 is equal to, సో మనకి ఏమొస్తుంది 5/2 - 1/2. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది మా x1 is equal to 4/2. 4/2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? సో 5 - 1 అంటే 4/2 మా. 4/2 అంటే x1 x కోఆర్డినేట్ is equal to 2 మా. x కోఆర్డినేట్ is equal to 2. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 మా. ఇది 1 అని తీసుకోండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో వై? బికాస్ ఇఫ్ p of x1, y1 lies on 1 మా, అప్పుడు మనకి ఏమని చెప్తాం? y1² is equal to 2x1 కదా. సో అప్పుడు మనకు y1² is equal to 2 into x1 ఎంత వచ్చింది మనకు 2. సో therefore అప్పుడు y1² is equal to 4. అప్పుడు మనకు y1 is equal to ఏమవుతుందా? +or -2 అవుతుంది. ఎందుకంటే √4 అంటే ఎంత మనకు +or -2. సో therefore కోఆర్డినేట్స్ అన్నాడు కాబట్టి, సో therefore కోఆర్డినేట్స్ అంటే మనం ఏమని రాస్తాం మనకు ఇక్కడ చూడండి. therefore p is equal to 2, -2 and q is equal to
2 comma plus 2 and 2 comma minus 2. These are the two coordinates on the parabola. Okay, clear కదా? 2 comma plus 2 and 2 comma minus 2. మా ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు లాటస్ రెక్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ కి లీడ్ ఇది మీకు. ఓకే, దీన్ని మీరు ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మీకు లాటస్ రెక్టమ్ వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ దిస్ వన్ 2 comma plus 2 and this becomes my 2 comma minus 2. This is called lattice rectum. What is lattice rectum? Any double ordinate, okay, so which is passing through origin, that is called lattice rectum. Okay, so మీకు అవన్నీ వస్తాయి మనకు కాన్సెప్ట్స్, మనకు అన్నిటి మీద మన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ హౌ టు ఫైండ్ ఇది మనకి ఇట్లా క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు అయిపోతుందా, ఇంకొక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి VSAQ. సో ఐ విల్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇప్పటికే మనకు 1 hour 10 minutes అయింది. Find the coordinates of the points on the parabola. Same process ma, same process. So y square is equal to 8x. Y square is equal to 8x ante let కాదు కంపేర్ చేసుకోండి. So compare with y square is equal to 4ax ma. Tell me the value. 4a is equal to how much? 8. So therefore a is equal to 2. A is equal to 2. Let p of x1 comma y1 q of x2 comma y2 be 2 points ఆన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దీని మీద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 మీద పాయింట్స్ అని తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది? y1 square is equal to 8x1 అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో గివెన్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ మా, వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ డిస్టెన్స్? ఇక్కడ మనకు ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పింది మా, ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 10 అన్నాడు. సో దట్ మీన్స్ మా x1 plus a is equal to 10. What is x1 value? A value, a is equal to 2 is equal to 10 ma, x1 is equal to 8. So substitute in equation number 2. Substitute in equation number 2. So therefore y1 square is equal to 8 into 8. How much ma? Y1 is equal to manaku plus or minus 8 వస్తది. Therefore p is equal to మనకి ఏమొస్తది? 8 comma 8. q is equal to 8 comma minus 8. x value is same but y value is only changing. Okay, so minus 8 like this. So this is next one more concept ma. If 1/2 comma 2 is one extremity of the focal chord, y square equal to 8x, find the coordinates of the other extremity. Other extremity ante same ma. For this also, so for this problem diagram is important ma. Just brief ga, based on y square is equal to 4ax only kada itla undi manaku diagram. Okay, this is y square is equal to 8x. One extremity focal chord annadu ma. See here, focal chord. What is the meaning of focal chord? Whenever you take focus ma, any chord which is passing through focus. Okay, so itla chord తీసుకోండి, any chord which is passing through focus, that is called focal chord ma. This is called focal chord. Chord అంటే ఏంటి? ఎనీ లైన్ సెగ్మెంట్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్. ఇది మీరు p తీసుకుంటే ఇది ఏమనుకుంటారు? q1 తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఈ వన్ ఎక్స్ట్రిమిటీ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు మనకు? 1/2 comma 2 ఇచ్చాడు. we have to find second extremity ma. ఈ q coordinates we have to find. See, whenever they give the points ma, we have to take at1 square comma 2at1. మనం పారామెట్రిక్ ఫార్మాట్ లో తీసుకోవాలి. ఫర్ ఆల్ t belongs to real numbers, that value is exist అన్నమాట. ఓకే, సో therefore to find the focal chord ma, ఇక్కడ మీకు ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది, క్యాపిటల్ S అనేది ఉంటుంది. PSQ points PSQ are collinear points, right? They are lying on the same line. PSQ are collinears. Whenever they are collinears ma, you can see slope of PS is equal to slope of SQ. ఇది మీకు కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటుంది. స్లోప్ ఆఫ్ PF is equal to slope of SQ అంటే ఈ కండిషన్ లో మనం చెప్తాం చూడండి ఒకసారి. సో మనం బ్రీఫ్ గా అయితే అబ్జర్వ్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో given so p of a t1 square comma 2a t1 is equal to so 1/2 comma 2. okay, so take it as let ma. so మనం తీసుకుంటున్నాం క్యాపిటల్ p అని. so let capital P a t1 square comma 2a t1 is equal to 1/2 comma 2. so from this condition ma, a t1 square is equal to 1/2. we have to find what is t1 value here. okay, so and before finding the t1 value, you need to find what is small a. so given y square is equal to 8x, so therefore compare with y square is equal to 4ax ma. what is 4a is equal to 8, a is equal to 2 ma. so a ni ikkada substitute cheyandi. 2a t1 square is equal to 1/2. so t1 square is equal to 1/4 ma. so therefore manaku t1 is equal to manaku compulsory emaitadi
1/2. Sir, why you are taking plus only t1 plus or minus 2 వస్తుంది కదా అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్. Okay, basic idea, standard, whenever you take standard parabola, so in the first quadrant always x value is positive. X value is positive. E double ordinates ki x value is positive. Please remember, if you substitute minus 1/2, అక్కడ మీకు x value negative వస్తుంది. That is against to the condition. Okay, don't take. T1 is equal to 1/2. So to find the second coordinate, we need to find a(t2) square ma. Okay, ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే a(t2) square, 2a(t2) అని ఫైండ్ చేయాలి. సో టు ఫైండ్ దట్ కండిషన్ మా, సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్రాపర్టీ ఏంటంటే t1 వచ్చింది కదా, సో దాని నుంచి మనకు 2a t1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు వచ్చేస్తుంది. హియర్ PSQR collinear points according to the formula. Slope of PS bar is equal to slope of SQ bar kada. This is one of the condition ma. So whenever this condition exists ma in parabola, please believe us, so t1 into t2 is equal to -1. ee condition kuda satisfy aitadi. Okay, t1 into t2 is equal to -1. You should remember that one ma. So that is if and only if మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే t1 into t2 is equal to -1. This is one long derivation ma. For this problem, that derivation is not required. This is one of the 7 marks question only, but అది ఇంకా మనకు అవసరం అన్ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మనకు t1 తెలుసు. t1 అంటే ఎంత మీకు 1/2. t2 is equal to -1. సో దాని నుంచి మనకి ఏమొచ్చు మా, సో t2 is equal to మీకు ఏమొస్తుంది -2. t2 is equal to -2. సో ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ ఆర్డినేట్ కావాలి అంటే, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ, సెకండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీ కావాలి అంటే, దేర్ ఫోర్ సెకండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీ ఆర్ అదర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ, second extremity, what is the formula ma? Q is equal to a t2 square comma 2a t2. A, what is a value? 2 into t2 square ma, -2 whole square comma 2 into a value 2 into t2 -2. Okay, so how much that value ma? Final I am writing ma. So Q is equal to, ఇక్కడ రాస్తున్నది Q is equal to 8 comma -8. This is the second extremity, 8 comma -8. Clear everyone? Okay, so that is the final answer, 8 comma -8. Next, find the value of small k. Very important ma. This question has asked in March 2024 ma, VSAQ. Okay, so bouncer question, find the value of k if the line 2x 2y equal to 5x plus k is a tangent to the parabola. Okay, so here we have one parabola. Ee parabola ki one tangent line is there. What is the tangent line ma? Like this. Okay, so we have one tangent, line. Basically what we will take ma, tangent line ante y is equal to mx plus c. When you take y is equal to mx plus c, so y is equal to mx, in place of c value ma, what you have to write? A by m. Okay, so since condition ఏంటంటే మనకు c is equal to a by m is the condition for the tangency in parabola. Okay, so in place of that one, see, first of all, given straight line we have to convert into that form ma. So first of all, given parabola, what is that ma? Y square is equal to 6x. Compare with y square is equal to 4ax ma. So therefore 4a is equal to 6 ma. What is a value? 6/4. A is equal to manaku how much ma? A is equal to 3/2. We got A is equal to 3/2. And given tangent equation ma, what is that given tangent equation? 2y is equal to 5x plus k. Aithe manam k value find cheyala. So we have to convert this value into that form. Aa form le convert cheyali ante divide on both side to RHS by 2 ma. 2 అటువైపు పంపించుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? 5/2 into x plus k/2. Clear కదా? So compare with సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఇది 1 అనుకోండి మా. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎందుకు రాయడం? ఈక్వేషన్ కంపేర్ విత్ 1 మా. సో వేర్ వాట్ ఈస్ m ప్లేస్ లో x కోఎఫిషియంట్ m కదా, m is equal to మనకి ఎంత ఉంది? 5/2. అండ్ వాట్ ఈస్ సో సి అంటే మనకి ఇది కదా 2, ఇది అనుకోండి 2, సారీ ఇది కాదు ఇది. ఓకే, సో దీన్ని తీసుకోండి మా.
సో దీన్ని తీసుకోండి 1 తీసుకోండి. సో అప్పుడు మనకు c is equal to ఏమవుతుంది, c is equal to మనకి ఏమవుతుంది k/2. సో నౌ సో టు షో దట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 is a tangent. ఇక్కడ ఏంటంటే కండిషన్ టు షో దట్ equation number 2 is a tangent if and only if it has to satisfy the condition. What is that condition for tangency? C is equal to a by m. This condition manaku c is equal to a by m. Sir, what is c value? k/2. C is equal to k/2. K/2 is equal to a. What is a value? 3/2. 3/2 by m. What is m value? 5/2. 5/2. So 2 gets cancel ma. 2 gets cancel. K/2. K/2 is equal to 3/5. Okay. So k is equal to ma, do cross multiplication, 6/5. K is equal to 6/5 is the answer. Find k annadu kada. So manaki em vachindi, k is equal to 6/5. Clear everyone? Okay. So that's it. In this format you have to find. Please remember this is the condition for the tangency. So next ma, show that the line, okay, show that the line is a tangent. Again same parabola ma, same concept, but very very important. I am explaining kada cheptuna. So y square is equal to 16x. Either based on find the coordinates, parabola ni find cheyandi ani adugochu. Based on మనం ఫస్ట్ 2 VSAQs డిస్కస్ చేసాం కదా, based on that concept or based on this concept. Every year 1 VSAQ will come alternative గా. ఓకే, ఇవే వస్తాయి మనకి ఇంకా. ఓకే, y square is equal to 16s. సో మనకు కంపేర్ చేసుకోండి మా, కంపేర్ విత్ y square is equal to 4ax. What is 4a value? 4a is equal to 16 ma, a is equal to 4. A is equal to 4. Okay, so therefore now if you take that condition ma, given tangent equation is 2x minus y plus 2 is equal to 0. So from this condition ma, 2x plus 2 is equal to y. 2x plus 2 is equal to y. Compare with ఈ minus y అటు వైపు పంపించండి మా. compare with tangent. What is tangent condition? Y is equal to mx plus c, where m is equal to, what is m ra, x coefficient, m is equal to 2, c is equal to 2. Okay, so therefore to show that the equation number 1 అనుకోండి, equation number 1 is tangent. It is enough to show that, or if and only if, what is the condition ma, c is equal to a by m. What is the c value ma? 2 is equal to a. What is a value? 4. Okay, so 4 by m అంటే మనకి ఎంత 2. సో 2 1 2 2 మనకి ఏం వచ్చింది మా, 2 is equal to 2 కదా, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా. సో c is equal to a by m, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా. సో ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు మీకు ఇది ఇట్లా ప్రూవ్ చేసే బదులు. సో therefore c is equal to a by m అంటే 4/2. 4/2 ఎంత వచ్చింది? c. బేసికల్ గా c equal to 2 వచ్చిందా, ఇక్కడ c equal to 2, here you have c equal to 2 and here you have c equal to 2. You can prove like that also. So hence that is the tangent equation అని చెప్పేస్తాం. And what they are asking extra, find the point of contact అని చెప్తున్నారు. extra question is important మా ఇక్కడ. Find the point of contact అంటే see here. So given line ఏంటి మనకు, given line వచ్చేసి 2x minus y plus 2 is equal to 0. Compare with lx plus my plus n is equal to 0. Okay, so lx సార్ ఇది ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే see, either in terms of lx plus my plus n is equal to 0, or you can compare with ax plus by plus c is equal to 0. ఇక్కడ l యూజ్ చేస్తే in terms of l లో వస్తుంది, ఇక్కడ abc యూజ్ చేస్తే in terms of abc లో వస్తుంది పాయింట్ ఫార్ములా. సో therefore point of contact is equal to p of n by l మా. ఇది ఫార్ములా. n అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ చూడండి, n is equal to how much మా, 2 by l అంటే x కోఎఫిషియంట్ మా 2 కామా minus 2 into a. What is a value? 4 ma. 4 into m is nothing but y coefficient, minus 1 whole divided by l is nothing but ma 2. So therefore మనకి ఏమొస్తుంది, p of 1 comma, so 2 1 cancel ma 4 వస్తుంది. So this is the point of contact. Minus into minus plus, so 1 comma 4 is the point of contact. ఏమన్నా అర్థమైందా ప్రాబ్లం? ఏం అర్థం కాలేదు కదా. సో ఇట్లా ఉంటుంది మా, ఇది పారాబోలా. ఏ పారాబోలా? y square is equal to 16 అనే 16x. దీనికి ఇట్లా టాంజెంట్ పోతుందంట. ఈ టాంజెంట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర దాన్ని టచ్ చేస్తుందని అడుగుతుండు. ఆ పాయింట్ ఏంటి ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ 1,4 p అనేది. ఆ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ అదే ఇచ్చిండు, వాడే ఇచ్చిండు. అది టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేయమని చెప్పేసి మనం ప్రూవ్ చేసినాం, c equal to a by m అనే కండిషన్ తోటి. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్ట్రా,
find the point of contact. A point of contact, that one. Next, last problem of this live class ma. Find the equation of the tangent to the parabola at the positive end of the latus rectum అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో చూడండి మా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో జనరల్ గా మనం y² = 4ax అనే పారాబోలా తీసుకుంటాం వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ దిస్ వన్ మా. సో ఫర్ దిస్ వన్ మా, వన్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, అండ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డబుల్ ఆర్డినేట్. డ్రా చేస్తే అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, డబుల్ ఆర్డినేట్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ డబుల్ ఆర్డినేట్? సి, ఇక్కడ మీకు కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, మనకి లాస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి పే యువర్ అటెన్షన్ మా. డబుల్ ఆర్డినేట్ అనేది ఉంటుంది మీకు. డబుల్ ఆర్డినేట్, వాట్ ఈస్ ద డబుల్ ఆర్డినేట్ మా? డబుల్ ఆర్డినేట్ మీన్స్ ఎనీ chord perpendicular to axis of parabola. క్లియర్ కదా? యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలా కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి, ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ డబుల్ ఆర్డినేట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ లాటస్ రెక్టమ్? It is a line segment ma. Latus rectum is not a condition, it is a line segment. What is latus rectum? Any double ordinate. ఆర్డినేట్ అంటే y కోఆర్డినేట్ అని అర్థం. మీకు యాప్సిస్ అంటే x కోఆర్డినేట్ ఎట్లనో y కోఆర్డినేట్ ని ఆర్డినేట్ అని చెప్పేస్తాం. ఎనీ double ordinate which is passing through focus ma. Focus, yes, that is called latus rectum. అంటే డబుల్ ఆర్డినేట్ లోనే మనకు పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ వస్తుంది అండ్ ఫోకస్ అని చెప్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రెండు కవర్ అవుతాయి, పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్, ఫోకస్. నౌ ఈ పాయింట్ ని, ఓకే, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మా, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద పారాబోలా. ఈ పారాబోలాకి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ ఎట్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్. ఈ పాయింట్, సారీ, పాజిటివ్ ఎండ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుందాం మనం. టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వస్తుందంటే మనకు ఇట్లా వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎండ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ ఎండ్ దగ్గర, దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్, దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఎండ్, P అనేది తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఎండ్. వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ మా? A, 2a. is the formula. నెగటివ్ ఎండ్ అంటే ఇది Q మా. A, -2a. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ ఇక్కడ మీకు వన్ మోర్ ఫార్ములా మా. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a. అది ఎట్లా వచ్చింది సార్ అంటే y ఆర్డినేట్ ని యాడ్ చేసుకోండి. 2a -2a. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ మనకి ఏమొస్తుంది? 4a వస్తుంది అట్లా. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఫైండ్ చేయాలి అంటే, సో టాంజెంట్ అన్నాడు కాబట్టి, సో S1 = 0 అనేది ఫార్ములా గివెన్ మా. చూడండి, ఒక్క దాని కోసం ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. గివెన్ మా, కొంచెం కోఆపరేట్ చేయరా. y² = 6x మా. కంపేర్ విత్ y² = 4ax మా. సో దేర్ఫోర్ 4a = 6. a = మా 3/2. we got 3/2. clear? So now what we need ma to find the tangent equation? See, so we know that equation of the tangent to y² = 4ax at p of x1 comma y1 is equal to ఏంటి మా మనకు కండిషన్? S1 = 0. Sir, what is S1? So y into y1 minus 2a into x plus x1 equal to 0. Please remember this equation. Okay, so sir ఇక్కడ మరి y1 x1 y1 అంటే ఏంటి మనకు అవే తెలియవు కదా. సో అండ్ హియర్ పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. LR అంటే లాటస్ రెక్టమ్. పాజిటివ్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏంటి మనకు? P = a, 2a. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మా? 3/2. 2 into a అంటే 2 into 3/2 అంటే మనకు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 3 వస్తుంది. టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ x1, y1. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మా వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్? ఓకే, సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ప్లీజ్ కొంచెం ఆ హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి మా. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి, కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
So this is x1 comma y1. Now substitute that point here. Okay, so therefore take it as equation number 1 ma. So therefore finally I can write ma, therefore from equation number 1. Okay, so సార్ మీరు చెప్పినవి చేస్తే చాలా 2 మార్క్స్ చాలు మా, ఇవి చాలు ఇంకా. ఓకే, కొంచెం వీటికితో పాటు మీ కాలేజ్ మెటీరియల్ ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి కదా ఎక్స్ట్రా చిన్నవి, యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమంటాడు. ఓకే, టాంజెంట్ ఇచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్నవి చూసుకోండి, ఈజీగా ఉంటాయి ఇవి మీకు డీటెయిలింగ్ గా. అంటే చూడండి, ఇది ఒక్క ప్రాబ్లమ్ ని చెప్పాలంటే నీకు ఇంత థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, ఇంత థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇలాంటివి అక్కడ థియరీ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవి మీరు చేసుకోవచ్చు, అవి కూడా చెప్తే మనకి ఇంకా అట్లుంటది అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు x1 y1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. y ఇంటూ y1 అంటే ఎంత మనకు 3 మైనస్ 2 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ 3/2 ఇంటూ x ప్లస్ x1 వాల్యూ ఎంతమ్మా 3/2 ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు చూసుకోండి 3y. ఓకే, సో 3y 2 gets cancel, minus 3 into x plus 3/2 equal to 0. So 3y minus సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నా డైరెక్ట్ గా, ఓవరాల్ గా ఎల్సిఎం తీస్తున్నాం, ఇంకెందుకు ఈ కథలు. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా ఎల్సిఎం 2 అవుతుంది కదా, 3 to the 6y మైనస్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 3 into 2x plus 3 హోల్ డివైడెడ్ బై 2 ఈక్వల్ టు 0. డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నామా. సో దేర్ఫోర్ ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది 6y మైనస్ 6x మైనస్ 9 ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, మైనస్ కామన్ తీసుకొని లేదంటే అటువైపు పంపించుకుంటే 6x మైనస్ 6y ప్లస్ 9 ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు మా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 3 కామన్ తీసుకుంటే ఫైనల్ గా మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు 2x కదా. సో వెన్ యూ టేక్ 3 కామన్ 2x మైనస్ 2y ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనకు టాంజెంట్ ఈక్వేషన్, రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఫైనల్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నా. సో 2x minus 2y plus 3 is equal to 0. సార్ అది కరెక్టా కాదా మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ పాయింట్ మా. ఓకే, 3/2 కామా 3ని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి xy ప్లేస్ లో, యూ విల్ గెట్ దట్ 0 is equal to 0. క్లియర్ కదా. సో ఇవి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ మా, ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు, అవి ఇవి అని చెప్పేసి కండిషన్స్ మీద ప్లీజ్ గో త్రూ మా. ఓకే, నార్మల్ అంటాడు, టాంజెంట్ అడుగుతాడు, మీకు నార్మల్ టాంజెంట్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను కదా ఈరోజు క్లాస్ బిగినింగ్ లో. ఓకే, ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ బిగినింగ్ మా ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను మీకు కొన్ని. సో ఆ ఫార్ములాస్ చూసుకోండి ఒక్కసారి, ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా ఫార్ములాస్, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఫార్ములాస్. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ VSAQs లో ఎక్స్ట్రా ఏమని అడిగితే, ఓకే దాన్ని మీరు క్లియర్ సార్. ఓకే, సో ఇవి చూసుకోండి. y1 x1 దే విల్ గివ్ ప్రాబ్లం లో, అండ్ y1/2a. ఏ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మీకు, ఫ్రమ్ ద పారాబోలా బై కంపేరింగ్ ఏ వస్తుంది. సార్ ఇది ఏం యూజ్ చేయలేదు కదా మనం అంటే, దీని మీద కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ కంపేర్ చేసి కొట్టుడే ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది. లాటస్ రెక్టమ్ దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే పారామెట్రిక్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ మా. లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అని అడిగినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ మీకు సర్కిల్ లో కూడా వస్తుంది, సర్కిల్ కి టాంజెంట్ ఉంటే లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అంటారు కదా, S11. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అనేటప్పుడు ఇది మనకు కండిషన్, అంటే x1 y1 పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, ఇది మనకు వేరే పాయింట్ ఉంది, ఇది టాంజెంట్ ఈక్వేషన్, ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. ఓకే, క్లియర్ కదా. దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఆఫ్ this one. If you not yet watched this derivation explanation ma, once again go and watch first live on parabola. So మీకు మొత్తం చాప్టర్ మొత్తం 90% కవర్ చేసిన, నేను ప్రౌడ్ గా చెప్పగలను. చాప్టర్ మొత్తం 90% కవర్ చేసిన, మాక్సిమం ఒక 2-3 LAQs మిస్లేనియస్ ఉంటాయి, ఇంకా 2-3 VSAQs ఉంటాయి. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్, దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా సే yes sir, yes sir, yes sir. సో డైలీ ఐ విల్ టేక్ లైవ్ క్లాస్ బిట్వీన్ 8 PM to 10 PM మా. కొత్తగా చూసే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా. టుమారో ఎలిప్స్ ఉంటుంది టుమారో. ఓకే, 4 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ చాప్టర్ ఎలిప్స్. సో ఎలిప్స్ అండ్ హైపర్బోలా, ఇఫ్ యూ లిజన్ దీస్ 2 కాన్సెప్ట్స్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, సో క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్. సో లైవ్ లో వాచ్ చేసే వాళ్ళు సే yes sir, yes sir, yes sir. సో ఇంకా నేను క్లోజ్ చేస్తా ఈ రోజు తోటి, ఇంతటితోటి. సో ప్లీజ్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళైతే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఆఫ్టర్ లైవ్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ మా, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. సో మీకోసం చాలా జెన్యున్ గా కష్టపడి చేస్తున్నా ఇవన్నీ. సో ఐ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ మై ఆపరేషన్. క్లియర్ అమ్మా? యా, క్లియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.
Good night. Have a nice day. Thank you.